Nga tăng tốc giành thêm lãnh thổ, tiền tuyến Donbass nguy cấp, Nga tiếp tục giành thêm quyền kiểm soát các khu vực ở miền đông Ukraine, trong khi tư lệnh của lực lượng Kiev thừa nhận tình hình khó khăn ở mặt trận này. Nga tăng tốc giành thêm lãnh thổ, tiền tuyến Donbass nguy cấp. 1. Binh lính Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 9 tuyên bố lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát thêm 2 khu định cư ở miền đông Ukraine và chỉ huy cấp cao của Ukraine thừa nhận quân đội Kiev đang chịu áp lực nặng nề. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị Nga đã kiểm soát tại cách trung tâm hậu cần Pokrovsk huyết mạch của Ukraine khoảng 21 km về phía đông nam và đang tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố kiểm soát Vimka, một khu định cư khác ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình khó khăn do các cuộc tấn công chính của Nga, tập trung vào miền đông Ukraine. Tướng Ukraine cho biết mọi quyết định cần thiết đều đang được đưa ra. Tướng Syrskyi không nêu chính xác địa điểm diễn ra các cuộc tấn công chính của Nga. Nhưng trước đó cả ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều cho biết lực lượng Nga đang nhắm vào thành phố chiến lược quan trọng Pokrovsk, tình hình khó khăn theo hướng tấn công chính của đối phương. Nhưng mọi quyết định cần thiết ở mọi cấp độ đều đang được đưa ra mà không trì hoãn, ông Syrskyi cho biết trên Telegram. Tuần trước, tướng Syrskyi cho biết ông đã dành nhiều ngày ở mặt trận phía đông gần Pokrovsk và mô tả cuộc chiến ở khu vực này vô cùng khó khăn, hướng Pokrovsk phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công nhất. Tình hình cũng khó khăn ở các hướng Kramatorsk, Torez, Kupian. Gần 200 trận chiến đang diễn ra hàng ngày trên toàn bộ mặt trận, Tổng thống Zelensky thông báo hôm 31 tháng 8, theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, quân đội Nga có lợi thế về không quân, tên lửa và đạn pháo. Tuần trước, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã báo cáo về tình hình căng thẳng ở hướng Kupian và Seversk. Trước đó, người đứng đầu chính quyền Nga tại khu vực Kharkov, Vitaly Ganchev, cho biết lực lượng vũ trang Nga đang giành quyền kiểm soát con đường nối Kupian và Svatovo. Và một số ngôi làng dọc theo con đường này đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Theo ông Ganchev, lực lượng vũ trang Nga đang tiến chậm nhưng chắc về phía Kupian. Roman Ponomenko, một sĩ quan của lữ đoàn đặc nhiệm số 12 Azov, thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, hôm 30 tháng 8 thừa nhận mặt trận của Kiev ở Donbass dường như sụp đổ. Quân đội Ukraine cũng đã cho thấy sự thất vọng của họ với Tổng thống Zelensky và các chỉ huy của ông. Một quân nhân nói với Financial Times rằng chưa bao giờ thấy tình hình nào như vậy và mọi thứ đang sụp đổ quá nhanh. Nga tăng tốc giành thêm lãnh thổ, tiền tuyến Donbass nguy cấp. 2. Vị trí vùng Donbass ở phía đông Ukraine, quân đội Nga đã cắm cờ trên một khu phức hợp mỏ ở rìa phía bắc của Novorodia vào giữa tuần này, đánh dấu bước tiến xa nhất của họ dọc theo trục Avdiivka, Pokrovsk dài 40 km trong nửa năm qua. Theo Forbes, giờ đây, hàng phòng thủ của Ukraine ở Pokrovsk chỉ còn cách Nga một lớp chiến hào chính duy nhất. Và Ukraine đang đối mặt với tình cảnh thiếu binh sĩ để lấp đầy những chiến hào này nhằm đối phó với đà tiến của Nga. Moscow đã dồn dập tấn công Pokrovsk trong nhiều tháng qua nhưng tới gần đây, họ bắt đầu đạt được đà tiến mạnh mẽ, với việc giành được lãnh thổ mới ở hướng này gần như mỗi ngày. Nói cách khác, Pokrovsk, thành phố huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donetsk, đang gặp rắc rối lớn, trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Lực lượng tăng viện ít ỏi mà quân đội Ukraine gửi đến khu vực này có thể không cứu được thành phố. Trong khi đó, họ phải san sẻ nguồn lực pháo binh và hỏa lực tới Kursk, vùng nằm trong lãnh thổ Nga mà Kiev tấn công từ đầu tháng trước. Các chuyên gia cảnh báo việc mất Pokrovsk sẽ đẩy Ukraine vào một kịch bản nghiêm trọng trên mặt trận Donetsk khi Nga sẽ chọc sâu hơn nữa vào khu vực và có lợi thế lớn trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Russia accelerates territorial gains, Donbass frontline in danger. Russia continues to gain control of areas in eastern Ukraine, while the commander of Kiev forces admits the situation is difficult on this front. Russia accelerates territorial gains, Donbass frontline in danger. 1. Russian soldiers open fire on Ukrainian forces. The Russian Defense Ministry announced on September 1 that Russian armed forces had taken control of 2 more settlements in eastern Ukraine, and the top Ukrainian commander admitted that the Kiev army was under heavy pressure. The Russian Defense Ministry said that Russian units had taken control of Tychy, about 21 kilometers southeast of Ukraine's vital logistics hub Pokrovsk, and were continuing to advance deep into the enemy's defenses. The Russian Defense Ministry also announced control of Vyimka, another settlement in the Donetsk region of eastern Ukraine.
the commander-in-chief of the Ukrainian Armed Forces, Oleksandr Syrsky, acknowledged the difficult situation due to Russia's main offensive, which is focused on eastern Ukraine. The Ukrainian general said all necessary decisions are being made. General Syrsky did not specify where the main Russian offensive is taking place, but both he and Ukrainian President Volodymyr Zelensky previously said Russian forces were targeting the strategically important city of Pokrovsk. The situation is difficult in the direction of the enemy's main offensive. But all necessary decisions at all levels are being made without delay, Syrsky said on Telegram. Last week, General Syrsky said he had spent several days on the eastern front near Pokrovsk and described the fighting in the area as extremely difficult. The Pokrovsk direction is facing the most attacks. The situation is also difficult in the Kramatorsk, Toretsk, Kupiansk directions. Almost 200 battles are taking place every day on the entire front, President Zelensky announced on August 31. According to the commander-in-chief of the Ukrainian army, the Russian army has an advantage in air power, missiles and artillery shells. Last week, the General Staff of the Ukrainian army reported on the tense situation in the Kupiansk and Seversk directions. Earlier, the head of the Russian administration in the Kharkov region, Vitaly Ganchev, said that the Russian armed forces were gaining control of the road connecting Kupiansk and Svetovo, and several villages along this road were under the control of the Russian army. According to Mr. Ganchev, the Russian armed forces are advancing slowly but surely towards Kupiansk. Roman Ponomarenko, an officer of the 12th Special Forces Brigade Azov, part of the Ukrainian National Guard, admitted on August 30 that Kiev's front in Donbass seems to be collapsing. The Ukrainian military has also expressed its frustration with President Zelensky and his commanders. One serviceman told the Financial Times that it has never been like this, and that everything is collapsing so quickly. Russia accelerates territorial gains, Donbass frontline in danger. 2. The location of the Donbass region in eastern Ukraine. The Russian military raised its flag over a mining complex on the northern edge of Novohradivka in the middle of this week, marking its furthest advance along the 40 km long Avdiivka-Pokrovsk axis in the past half-year. According to Forbes, the Ukrainian defenses in Pokrovsk are now separated from Russia by just a single main trench. And Ukraine is facing a shortage of troops to fill these trenches and counter the Russian advance. Moscow has been pounding Pokrovsk for months, but recently it has begun to gain momentum, gaining new territory in this direction almost daily. In other words, Pokrovsk, Ukraine's logistical lifeline in Donetsk, is in deep trouble, hanging by a thread. The few reinforcements the Ukrainian army has sent to the area may not be able to save the city. Meanwhile, it has had to share artillery and firepower with Kursk, an area within Russian territory that Kiev has been attacking since early last month. Experts warn that the loss of Pokrovsk would push Ukraine into a dire situation on the Donetsk front, with Russia pushing deeper into the region and gaining a major advantage in its goal of controlling the entire Donbass region.